नेक्स्ट क्यू कार्ड है कि डिस्क्राइब अ प्लेस वेयर यू विजिटेड वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन। इस क्यू कार्ड में 3 इडियम्स यूज हुए हैं। द फर्स्ट वन इज द एयर वाज सो पोल्यूटेड दैट यू कुड गेट इट विद अ नाइफ। यू कुड कट इट विद अ नाइफ मीन्स द एयर वाज वेरी थिक एंड हेजी। जो एयर थी बहुत हेजी थी, धुंधली थी। इट फेल्ट लाइक आई वॉज ब्रीदिंग इन ए गैस चैम्बर। ब्रीदिंग इन ए गैस चैम्बर मीन्स कि ऐसा लग रहा था कि एयर बहुत टॉक्सिक है, जहरीली है और हार्मफुल है। द पोल्यूशन वाज सफोकेटिंग मी। सफोकेटिंग मीन्स मुझे ब्रीदिंग लेने में मुश्किल आ रही थी। सो दीज आर द 3 idioms विच आर यूज्ड इन दिस क्यू कार्ड। सो रिमेंबर दिस, कट इट विद अ नाइफ और ब्रीदिंग इन अ गैस चैम्बर। लेट्स स्टार्ट आवर क्यू कार्ड। लास्ट ईयर आई विजिटेड दिल्ली which is the capital of city of India. Okay, Delhi is famous for its rich history, vibrant culture and delicious food. However, when I arrived there, जब मैं वहाँ पर पहुँचा, I immediately noticed that the air was thick with smoke and pollution. It was difficult to breathe and my eyes started to water. As soon as I landed at the airport in Delhi, I could see a thick haze hanging over the city. It was almost like a fog, but it smelled like exhaust fumes and burnt plastic. I had read about Delhi's air pollution problem before my trip, but I was not prepared for the severity of it. Severity कि इतना ये मौसम गंदा होगा. Despite the pollution, इसके बावजूद आई ट्राई टू मेक इट द मोस्ट ऑफ द विजिट माई सिटी। माई विजिट के मैं दिल्ली की सिटीज़ में गया। आई विजिटेड सम ऑफ द सिटीज़ फेमस लैंडमार्क्स सच एज रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट। आई ऑल्सो enjoyed some delicious street food such as chaat and parathas. I visited the Jama Masjid, which is one of the largest mosque in the India. From the top of the minaret, I could see the entire cityscape. But the view was marred by the thick smoke. के marred मतलब ख़राब कर दिया था, छिप गया था। I also visited the Lotus Temple, which is a beautiful Bahai's house of worship. वो किसी पर्सन का नाम आ जाएगा। However, even there I could feel the pollution affecting my breathing. However, I could not ignore the fact that the pollution was affecting my health and well-being. I had to wear a mask and carry a portable air purifier with me at all the times. It was a stark reminder of the urgent need to address the issue air pollution in India and around the world. Stark reminder means कि बहुत ये रिमाइंडर याद रखना पड़ेगा कि बहुत ज़रूरत है अभी एयर पोल्यूशन इंडिया में इसको ठीक करने की. As I traveled from the airport to my hotel, I saw many people wearing masks and covering their faces with scarves or handkerchiefs. The traffic was heavy, with the honking horns and diesel fumes adding to the pollution. I noticed that many of the vehicles on the road were old and poorly maintained, and with thick black smoke coming out of their exhaust pipes. धुआं होता जो गंदा. One of the most shocking experience when I visited a local market to buy some souvenirs. Souvenirs क्या होता है? वो कुछ लोकल मार्केट की चीज़ें होती हैं. The air was so thick with the pollution that I felt like I was walking through a smoke-filled room. I could taste the fume on my tongue, and my eyes were watering. I had to cut my shopping trip short and hurry back to the hotel. Overall, my visit to Delhi was a wake-up call. Wake-up call की क्या होता है कि मुझे पता चला कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. About the severity of air pollution in India, it made me realize that this is not just an environmental issue but a public health crisis that affects millions of people every day. I hope that governments and individuals will take action to reduce air pollution and create a cleaner and healthier environment for all. Thank you.